Hola, soy yo Vicky otra vez. It's me, Vicky again. Y en el video de hoy, in today's video, voy a leer. I am going to read another one of my bilingual stories, otro de mis cuentos bilingües. Y eso se llama en inglés Princess Tia's Great Adventure, and in Spanish is called La Aventura Grande o La Gran Aventura de la Princesa Tia. Okay, voy a leerlo in inglés. I'm going to read it in Spanish y inglés. Sí, voy a leerlo en inglés y español. I'm going to read it in English and in Spanish. Entonces, puedes comparar, so you can compare the two. Puedes comprar el cuento, es un libro para niños o adultos. You can buy this story, is a book for children or adults. Se puede comprar en Amazon, cualquier Amazon. You can buy it on any Amazon site. Y pongo las detalles en descripción. I'll put the details in the description. Mi perro es muy tranquilo ahí detrás. Eso es Rocky, otro perro de otro libro. Okay, so voy a leerlo. A ver si lo leo, porque es el primero. So it's English first, inglés primero y después español, ¿vale? Puedes comparar los dos. So es buen ejercicio para escuchar, good exercise for listening. Y si compras el libro, if you buy the book, you can read and listen. Si compras el libro, puedes escuchar y leer a la vez. Creo que es 10 euros o algo así en Amazon. It's around about 10 euros, I think, on Amazon, not much more. Pero, claro, depende si lo compras en euros, dólares, etc. Vale, perdona. Okay, let's start reading. So, Chapter 1, Capítulo 1. Tia was a German shepherd princess. Tia era pastora alemana princesa. She knew she was because Jima always told her so. Lo sabía porque la yaya siempre le decía. Princess Tia didn't really understand what a princess was, but she knew it must be a good thing because Jima only said good things about Princess Tia. La princesa Tia realmente no entendía que era una princesa, pero sabía que debería ser algo bueno, porque la yaya solo decía cosas buenas a la princesa Tia. Even when she called her bad girl, she was normally smiling because she loved her so much. Hasta cuando la llamaba mala, normalmente estaba sonriéndose porque le quería tanto. Princess Tia never meant to be a bad girl, but sometimes she got overexcited. La princesa Tia nunca quería ser mala, pero a veces se excitaba demasiado.
like in the car, como en el coche, like when she saw another dog, como cuando veía otro perro, or a cat, or gato, or water, or agua. La princesa Tia, Princess Tia loved to swim. La princesa Tia le encantaba nadar. Or people, or gente. Well, lots of times really, pues de verdad muchas veces. But she never meant it. She was basically a good dog. Pero no quería hacerlo. Básicamente era buena. As Gma always said, she was just a puppy dog, only 9 months old. Como siempre decía la yaya, era solamente cachorrita, solo tenía 9 meses. And also she was a princess, so she was always forgiven. Y además era princesa, entonces siempre la perdonaban. Daddy Jack got angry sometimes, like when she chewed up all those cables and chargers. But he would always end up saying, "So beautiful," and forgive her too. Papi Jack se enfadaba a veces. Por ejemplo, cuando masticaba todos esos cables y cargadores. Pero siempre terminaba diciendo guapísima y perdonarla también. Chapter 2, Capítulo 2. Princess Tia liked opening doors. She was good at it. She was a German shepherd after all, and everyone knew how clever and special they were, and how good they were at opening doors. A la princesa Tia le gustaba mucho abrir puertas. Sabía hacerlo muy bien. Después de todo, era pastora alemana. Y todo el mundo sabía qué listos y especiales eran y qué bien sabían abrir puertas. Sorry, hace mucho calor. That's how it all started, really. Princess Tia's great adventure. The worst day and night of her life. Así fue como empezó todo. La gran aventura de la princesa Tia. El peor día y noche de su vida entera. It started well. She just noticed that the bolt on the back gate was not quite closed properly. Princess Tia was good at noticing things like that. Empezó bien. Solo se dio cuenta que el perno en la puerta detrás no estuvo cerrado bien. La princesa Tia sabía bien notar cosas así. She was bored because Daddy Jack was sleeping and she wanted to go out. So she nudged it with her nose and it moved a little bit. Se aburría
porque Papi Jack estaba durmiendo y ella quería salir. Entonces lo empujó un poco con la nariz y se movió un poquito. So she nudged it again. It moved a little bit more. Entonces lo empujó de nuevo. Se movió un poco más. Again, a bit more. And ta-da! It was open. Otra vez, un poquito más. Y ta-da! Estuvo abierta. Princess Tia ran out to the pool. Maybe Gma was there, somewhere, and would take her out in the car to throw the frisbee, somewhere. La princesa Tia salió corriendo a la zona de la piscina. Quizá la yaya esté allí para sacarlo en el coche para jugar con el frisbee. Wow! The big gate was open too. Princess Tia ran out, looking everywhere for Gma. Vaya, la puerta grande estuvo abierto también. La princesa Tia salió buscando a la yaya en todas partes. Chapter 3, Capítulo 3. First, she tried the supermarket. Sometimes Gma left her in the car there after walkies when she popped in to get some shopping. Hopefully she was in there buying one of those bones she likes so much or some yummy pork chops. Primero fue al supermercado. A veces la yaya le dejó allí en el coche después de pasear para comprar algo. Con suerte estaba allí comprando uno de los huesos que le gustaba tanto, o algunos chuletes de cerdos riquísimos. But she wasn't. Princess Tia decided to go home because there were lots of people shouting at her and cars whizzing past. No one seemed to realize she was a princess. But when she got home, the big gate wasn't open anymore. Pero no, la princesa Tia decidió volver a casa porque había mucha gente gritando y coches rápidos pasando y pareció que nadie se dio cuenta que era princesa. Pero cuando llegó a casa, la puerta grande ya no estuvo abierto. Just over the road from the supermarket was the beach. Princess Tia could see the sea. She loved swimming. Maybe she could have a swim to cool down. She was a bit hot. En el otro lado de la carretera principal y el supermercado estaba la playa. La princesa Tia pudo ver el mar. Le encantaba nadar. Quizá pudiera bañarse para refrescarse un poco. Tuvo tanto calor.
She tried to get there, but she couldn't. She had to cross a really big road, and there were lots of cars. Intentó llegar allí, pero no pudo. Tuvo que cruzar una carretera muy grande y hubieron muchos coches. Now, normally, Princess Tia loved cars, especially Gmas. Getting in the car normally meant going somewhere exciting, like the beach or the lake or the campo, to play frisbee or chase rocks. Pues normalmente a la princesa Tia le encantaban los coches, especialmente la de la yaya. Subir en coche solía significar ir a un sitio emocionante, como la playa o el lago o el campo, para jugar con el frisbee o tirar las rocas. But there were too many of these cars, and they were going too fast, and they weren't stopping to open the doors so that she could jump in. Pero hubieron demasiados de estos coches y iban demasiados rápidos y no paraban para abrir la puerta para que pudiera subir. Princess Tia was really hungry and thirsty herself now from all this searching for Gma. La princesa Tia ya tenía mucha sed y hambre también a causa de buscar a la yaya tanto tiempo. So she decided to go to a place where she could see lots of people sitting outside, drinking and eating. Entonces decidió ir a un sitio donde podía ver a mucha gente sentada fuera, bebiendo y comiendo. She knew that if she went and sat down to someone who was eating and eating and stared at them, that she would be given something, because that's what Daddy Jack and Gma always did. Sabía que solo tuvo que sentarse al lado de alguien comiendo y mirarles fijamente. Seguro que le dieron algo, porque eso siempre hacían la yaya y papi Jack. She headed that way, her tummy rumbling, knowing that she would get fed. She was a princess after all. Se fue por ahí, su estómago gruñendo, sabiendo que le darían algo. Después de todo, era princesa. But how strange. People were shooing her away, and some even looked scared. Pero qué raro. La gente le espantaba y parecía asustado. A woman wearing a t-shirt that read crew was positively rude and nasty. Didn't she realize who she was talking to? Una mujer vestida en una camiseta diciendo equipo fue realmente maleducada y antipática. ¿No se dio cuenta con quién hablaba? Princess Tia started to feel a little scared, so she started barking. La princesa Tia empezó a tener miedo. Entonces comenzó a ladrar. Gma said she had 2 barks.
her little girl's bark and her big girl's bark. She didn't know which one to use. She didn't know which one would work best. So she tried a mixture of the two. La yaya dijo que tenía dos ladrillos. Su ladrillo de niña pequeñita y su ladrillo de niña mayor. No sabía cuál funcionaría mejor, entonces intentó mezclar los dos. Princess Tia was getting really scared now, because no one seemed to understand. They just looked more worried and angry. La princesa Tia tenía mucho miedo ahora, porque nadie le comprendía. Solamente parecieron más preocupados y enfadados. Princess Tia wanted Daddy Jack and Jima. She wanted cuddles and wrestles. She wanted her bones and toys and a big bowl of water. She wanted chicken Kiev or pork chops for tea. La princesa Tia, quería ver. No he traducido eso. Bueno, quería ver a la yaya y papi Jack. Quería abrazos y juegos de mano. Quería sus huesos y juguetes y su cuenco grande de agua. Quería pollo de Kiev o chuletas de cerdo para la comida. Chapter 4, Capítulo 4. Suddenly, two people appeared. They were wearing the same clothes and carrying guns. The people were calling them policemen. De repente aparecieron dos personas. Se llevaban la misma ropa y tenían pistolas. La gente les llamaban policía. At first, Princess Tia was even more scared, but they put a collar and a lead on her and stroked her, and Princess Tia knew that collar and lead meant walkies and frisbee. So she started tugging on the lead to show them the way to go. En el principio, la princesa Tia tenía más miedo aún, pero la pusieron en collar y una correa. Y la princesa Tia sabía que collar y correa significa pasear y frisbee. Entonces empezó a tirar de la correa para enseñarles el camino a casa. They were tall and they reminded her of Daddy Jack. But how strange, they didn't seem to want to go for walkies. But they did give her some water and some treats. Eran altos y le acordaban de Papi Jack. Pero qué raro, no querían ir a pasear. Pero le dieron agua y galletas. Princess Tia tried to tell them she was a princess. She just wanted to go home to see Daddy Jack, who would be worrying about her. She was tired of her adventure now, but they just didn't seem to understand. La princesa Tia intentó decirles que era princesa y solamente quería ir a casa para ver a Papi Jack, que estará preocupándose por ella. Se había cansado
de su aventura ahora, pero no parecieron comprenderle. The water and treats were better than nothing, but they didn't seem to have any chicken or pork chops handy, and Princess Tia wanted to lie down on her armchair and have a bit of a rest. El agua y las galletas eran mejor que nada, pero no aparecieron ningún pollo o chuleta de cerdo, y la princesa Tia quería tumbarse en su sillón ahora y descansar un rato. She tried to tell them she only lived round the corner and she could take them right there, right to the door. But they wouldn't listen and they put her in a van and drove away. Intentó decirles que vivía muy cerca y podía llevarles allí a la puerta, pero no le escuchaban y le metían en una furgoneta y se marchaban. Away from Daddy Jack, lejos de Papi Jack. Away from Gma, lejos de Gma. Away from her sofas and armchairs, lejos de sus sofás y sillones. Bones and toys, huesos y juguetes. Chicken and pork chops, pollo y chuletas de cerdo. Princess Tia was very distressed. La princesa Tia estaba muy angustada. She couldn't help but bark her little girl's bark, which was very loud and shrill and ear-splitting. No podía evitar ladrar con su ladrillo de niña pequeñita, porque y esa era muy estridente y dividía los oídos. The policemen got a little bit annoyed, but Princess Tia was used to that. Daddy Jack and Gma got annoyed too. Gma had tried lots of things to stop it, but in the end had just bought earplugs. La policía se enfadaron un poco, pero la princesa Tia estaba acostumbrada a eso. Papi Jack y la Yaya se enfadaban también. La Yaya había intentado prevenirlo con muchas cosas, pero al final había comprado tapones para oídos. Princess Tia tried to look on the bright side. Maybe the policemen were taking her for a walk after all. But just where was the frisbee? She couldn't see it anywhere. La princesa Tia intentó mirar al lado bueno. Quizá el policía la llevará a pasear al final. Pero ¿dónde estaba el frisbee? No lo podía ver en ninguna parte. Chapter 5, Capítulo 5. They seemed to be driving for ages, much longer than normal before walkies. Princess Tia was so tired now, but she still kept barking her little girl's bark to try and tell them she needed to go to the loo. Conducían durante mucho tiempo, mucho más que normal antes de pasear. La princesa Tia estaba cansadísima ahora, pero siguió ladrando su ladrillo de niña pequeñita para decirles que necesitaba hacer pipí. At last the van stopped and the policemen let Princess Tia out.
But where was the salt lake or the beach or the campo? Por fin se paró la furgoneta y las policías dejaron a la princesa tía bajar. Pero ¿dónde estaban las salinas o la playa o el campo? They were outside what looked like a prison to Princess Tia, and she could hear lots of other dogs barking. Estaban fuera de un sitio que pareció a la princesa Tia un cárcel, y se oía atrás muchos perros ladrando. She didn't like this, as she was an only dog. Well, she did have two half-sister dogs called Bella and Tigra, but they were very old and small, and Gma wouldn't let her play with them. No le gustaba esto, como era perra única. Pues sí, tenía dos hermanastraperas llamados Bella y Tigra, pero eran muy mayores y pequeñitas, y la yaya nunca la dejaba jugar con ellos. That was fine by her, because they were smelly and grumpy, and they kept snarling at her and baring the few teeth that they had left. Eso fue muy bien para ella, porque olían mal y eran gruñidas y siempre le regañaba y le mostraban sus pocos dientes que tenían. Really, they were most disagreeable, and they didn't seem to realise she was a princess. She also had a half-sister cat called Angel, who wasn't so old but was just as grumpy. All Princessa Tia did one day was just pull her tail, only playing, and Angel hissed and spat at her and even scratched. Really? Vaya, eran muy desagradables, y no daban cuenta que era princesa. También tenía una hermanastra gata llamada Angel, que no era tan mayor, pero igual de gruñida. No hizo más un día que tirar la cola, solo jugando. Y Angel silbó y escupo y además la arañó. Qué fuerte. In fact, all the animals at Gma's house were really disagreeable and boring, and that was that. De hecho, todos los animales en la casa de Yaya eran muy desagradables y pesados, y ya está. And then there was that day, the only time Gma really told her off, but honestly, just because she had Tigra's head in her mouth. Tigra started it, always snarling at her and nipping her with her one tooth. Y había aquel día, la única vez que la yaya realmente la reñía. Pero por favor, solamente porque tenía la cabeza de Tigra en su boca. Tigra lo empezó, siempre ladrando y mordiéndolo con su único diente. Princess Tia only wanted to play. Tigra should be pleased that a princess wanted to play with her in the first place. La princesa Tia solo quería jugar. Tigra debería estar contenta que una princesa quería jugar con ella.
So the sound of all these dogs barking was really unnerving for poor Princess Tia. Now she understood a little bit more why Daddy Jack and Gmo got angry in the car. Entonces, el sonido de todos esos perros ladrando puso muy nervioso a la princesa Tia. Ahora comprendió por qué se enfadaba tanto a Papi Jack y la Yaya en el coche. 2 girls came and took her off the policeman and into a room. They kept talking about chips, and Princess Tia was happy because she loved chips, especially with chicken burgers. Vinieron 2 chicas y la llevaron a una sala. Hablaban de chips y la princesa Tia estuvo feliz porque le encantaban los chips, especialmente con hamburguesas de pollo. She kept waiting for them, but they never came. The girls just kept saying that she didn't have one. No, of course she didn't have one. She wouldn't until they gave her one. Duh. Los esperaba y esperaba, pero no vinieron. Las chicas decían que no tenía uno. Pues claro que no, hasta que le dieron uno. Anyway, no chips appeared, but she heard them talking about food. De todas formas, no aparecieron ningún chip, pero les oía hablar de comida. Princess Tia tried to tell them that she really fancied chicken Kiev. Tonight, please, but pork chops or mince would do nicely. La princesa Tia intentó decirles que tuvo ganas de Kiev de pollo esta noche, por favor, pero chuletas de cerdo o carne picada le serviría también. To be honest, she was so hungry that she at a last resort, hot dogs would do at a push. De verdad tenía tanta hambre que hasta perritos calientes le serviría como último recurso. The girls marched her off past lots of other dogs. Couldn't they be quiet for a minute? She couldn't hear herself think. Las chicas la llevaron por delante de muchos otros perros. No podían callarse ni un momento. No podía oírse de pensar. Princess Tia really needed some peace and quiet now, and a lie down in the sun or on her armchair or sofa or on Daddy's Jack's bed. La princesa Tia de verdad necesitaba paz y silencio ahora, y tumbarse en el sol, o en el sillón, o en sofá, o en la cama de Papi Jack. Then they opened a door into a dingy room with a bowl of water and some of that horrid dry food that Princess Tia only ate if there was absolutely nothing else. They pushed her in and closed the door. Después abrieron la puerta de una habitación obscura, con agua y algo de esa pienso que solo comía cuando no había absolutamente nada más. La empujaron dentro y cerraron la puerta. Princess Tia was devastated. La princesa Tia se quedó desolada.
They said she had to stay there the night. Dijeron que tuvo que pasar la noche aquí, allí. Sleep here, dormir aquí. Where was the bed and the sofas? ¿Dónde estuvieron la cama y los sofás? The armchair, el sillón. The bones, los huesos. The toys, los juguetes. Where were Gima and Daddy Jack for cuddles and wrestles? ¿Dónde estuvieron la yaya y el papi Jack para abrazos y luchas? How could she possibly sleep here on that hard floor with no door out to the patio for fresh air or to go to the loo? ¿Cómo pudo dormir aquí en el suelo duro y sin puerta al patio para tomar el aire y hacer pipí? Surely they didn't expect her to go to the loo so publicly. Princess Tia didn't like going to the loo in public. She was a princess, after all. Por supuesto, no le esperaban hacer pipí en público. La princesa Tia no le gustaba hacer pipí en público. Era princesa al fin y cabo. But the door clanged shut behind her, and she realized they did. Pero la puerta hizo un sonido metálico detrás suya y se dio cuenta que sí. Princess Tia went to the corner and put her paws over her ears. La princesa Tia se escondió en el rincón con las patas cubriendo las orejas. She so wished that she had never opened that stupid gate. La princesa Tia deseaba que nunca hubiera abierta esa puerta tonta. She longed to be with Daddy Jack. She would never chew on a cable again or be naughty. Deseaba estar con Papi Jack. Nunca mordería más cables ni sería traviesa más. Please, please, por favor, por favor. Could she please see Gima and Daddy Jack now? Por favor, podía volver a ver a la yaya y Papi Jack ahora? It was dark. Fue oscuro. It was getting cold. Entraba el frío. She wanted chicken. Quería pollo. But more than anything, she wanted cuddles and wrestles. Pero más de nada, quería abrazos y luchas. And those silly dogs to stop barking. Y esos perros tontos dejaron de ladrar. Chapter 6, Capítulo 6. Somehow, de algún modo, eventually, por fin, she was so exhausted, tenía tanto sueño, Princess Tia slept. La princesa Tia se durmió. She dreamed of Gima and Daddy Jack searching for her everywhere. Soñó con la yaya y Papi Jack buscándola por todas partes. She dreamed that she was famous on Facebook, whatever that was. Soñó que era famosa en Facebook, aunque no sabía que era.
And Jima was going to lots of different places and ringing lots of different people. Y la yaya iba a muchos sitios distintos y llamaba a mucha gente. She dreamed of Daddy Jack, missing her and worrying about her. He needed her. She should never have left him. How could he possibly cope without her? Soñó con Papi Jack echándola de menos y preocupándose por ella. La necesitaba y no lo debería haber dejado. ¿Cómo puede aguantar él sin ella? Chapter 7, Capítulo 7. Princess Tia woke up with the sun and cried into her paws in the corner. How could she stay in this horrible place? She was a princess and she deserved better. La princesa Tia se despertó con el sol y se lloró en sus patas en el rincón. ¿Cómo puede quedarse en este sitio fatal? Era princesa y mereció más. She probably wouldn't get ham and cheese Neapolitanas for breakfast either, or her milk, or anything like that. A lo mejor no haya ni Neapolitanas de jamón y queso, ni su leche para desayunar, ni nada así. And those silly other dogs were still barking. What was the point of that? Barking was just for the car when you were excited for your walkies. Peasants. Y esos perros tontos seguían ladrando. ¿Por qué? Ladrar era solo para el coche cuando se iba de pasear. Paludos. She would even like to see Grumpy Tigra, Bella and Angel again rather than listen to this. Hasta le gustaría ver a los gruñonas, Tigra, Bella y Angel. Mejor que escuchar esto. Suddenly she heard a voice. De repente oyó una voz. Tia, Tia. Gosh, she was still dreaming about Jima. She loved Jima's voice. Vaya. Todavía estaba soñando con la yaya. Le encantaba la voz de la yaya. Tia, Tia. Hey, princess, come here. Tia, Tia. Oye, princesa, ven aquí. What? ¿Qué? She took her nose out of her paws and whirled round. She couldn't believe it. Sacó la nariz de las patas y se volteó. No pudo creerlo. It was Jima. Fue la yaya. Jima, Jima, she woofed. Yaya, Yaya, ladró. As Jima got her out, she walked past the other dogs with her nose in the air. At last, someone who knew she was a princess. Mientras la yaya la sacó, anduvo por delante de los otros perros con la nariz arriba. Por fin, alguien que sabía que era princesa. As Jima took her home to Daddy Jack, she barked especially loud to show how happy she was.
Gma kept talking about getting her a chip. Only one, Gma? Gma, I want lots of chips, please. Mientras la yaya le llevaba a casa para ver a Papi Jack, ladraba especialmente alto para mostrar su felicidad. La yaya hablaba de comprarla un chip. ¿Solo uno, yaya? Yaya, quiero muchos chips. Por favor. I want to see Daddy Jack. Quiero ver a Papi Jack. I want my sofas and my armchair and Daddy Jack's bed. Quiero mis sofás y mi sillón y la cama de Papi Jack. My toys and my bones, mis juguetes y mis huesos. And chicken Kiev for tea. Y Kiev de pollo para comer. Do you think she got them? ¿Piensas que los consiguió? Pues yo pienso que sí. Bueno, yo sé que sí. Vale. Ok. Gracias por mirar. ¿Alguna pregunta? Pregúntame en comentario o mándame un mensaje. Yeah, thank you for watching. Any questions, leave me a comment, send me a message. I hope you enjoyed it. Espero que te hayas gustado la historia. And give me a thumbs up if you liked it. Subscribe if you want to. And os veo en el próximo video. I'll see you in the next video. Thank you. Gracias. Adios. Goodbye.